tiang' mamit ema kundi chuoyo. Kendo joluo wache, tayie mar adier, aneno ka kundi ochuo wuod minwa. Aneno ka kundi ochuo wuod minwa, kendo koro ok onyal wuoyo. Omiyo aonge wach. Awacho ne Pamela, mond liete osedong'. Ndiko mar nindo ng'ato Nyasaye mong'eyo. Rit nyithind Richard. Dwela kaka mond lietego ne chalo, wan minwa wuonwa notho. To minwa nochandore kodwaronwa kon gi koni. Omiyo tinde wan ji inyalo newa. Nyathiwa ni, to mana gik mowach kuomego. Oda to nyo mako matek. Taonge wach. Aonge wach Jagari. Aonge wach Omuga. Omuga maodwa. Nyasaye mondo riti. To tapa ja to tapa. Nyasaye riti. Katung biro ywak. Katung no ywagi wuod ma. To kawatimo maber. To wanenere kodi. Erokamano. Erokamano ahinya. Ite ine miduong' koro akiana kuonga mi kosa wuo tiduogi wuo bang'. Okay, atieki. Sawa. Mokwongo akaw thuolo ni mondo awach matin ahinya e liend osiepna. Richard ok na kaw kaka nyathiwa kende, to Richard na obedo osiepna. Onge kama Richard dhiye, kata kodhi korgi Pamela, oweya kadagi, mana kadagi koweya, to korwa ni mondo weya. To Richard ni, osenyisu kaka okonya e puonjo nyithindo. To gima litna, ni ok abi chaka ne Richard kendo. Mano e gima litna. To kendo gima lich ahinya, ni tho Richard ni, an ne jogi ok onyisa. Jogi ne ok oyie mondo onyisa. Gino siko ka hinyo chunya. Wakata samoro gokinyi, ka adhi ka Richard kacha, taneno picha moro, aweno dwa wuoyo kuoma, to pi wang'a ochwer ma ywak. Aweno dwa wuoyo koda. Koro chunya pacho to dako wuo, imagine awuoyo gi ng'ama otho. Lichtna jowadwa. Richard osechungo dalawa ka, Richard osechungo odwa, Richard osechungo gweng'ni. Richard ne puonjo nyaka nyithindo e gweng' ka, kamoko ok ang'eyo. Omiyo ok adwa nadhi mang'eny, awinjo ka chunya gombo kata na ywagi. Ago erokamano ne nyaminwa Pamela. Pamela okalo gima tek ahinya. An kanyocha an e osiptal to naneno kaka jo kansa chalo. Ok onegi sano, to sandi. To kako sandi ni, wedegi be sandore. Koro Pamela osandore moloyo Richard motho. Nyaka diro. Nyasaye oting'i malo. Nyithindwa gi oneno mapek. Nyasaye oting'i malo. To nyona. Onge ng'ami dongo do Nyasaye midongo. Nyona. Ji ochimo bur duto. Sae ma pod ok ji ong'eyo. Omiyo nyona. In koro in Richard wadwa modong' ka. To kendo ka ubro dhi oko, to an ema bro dong' gi Richard. Mane gima letna. Nadong' gi chi wadwa Tom, achaka dong' gi minwa, kendo achaka dhi dong' gi Richard. Letna ahinya. Una bro miyo thuolo ka pastor ma bro chungo mondo uwuo. Omiyo amiyo nyaminwa
Mary to kapok amiye akaw thuolo mondo ago erokamano ne joma obiro e liendni. An moso joma okonyowa. Nokonyowa, Lynn Richard noywagore kende. Nokonyowa. Kendo jodala gi Pamela nokelo gik moko moromo rito liel. Ka ng'ato miu dhok 2, sukari double, to miu mo mugru 2 madongo 20 liters, ok 20 and 40 liters. Everything mang'eny nyaka chumbi madwa dhi magonia. Jogo konyu koso gikonyo. Miagonu erokamano mama. Ato antie. Ato antie. Kata kabiro dala nigi lweta nono, kik ine marach. Tabiro siko kabiro. Kech onge ng'ama biro luwo bang' Pamela kaponi wach moro wuok kadero. An ema biro wuok kech Tom ni oko. To kata biro magi lweta nono minwa. Yeye imosa. Yeye rwaka kaka ne rwaka cha. Kapitiako. Owadwa Tom. Awuoyo kodi nyathewa makoro wadongo. Kiwe nyirigi beyo sana. Wan odwa ka. Onge gir ng'ato. Odwa ka. Ka gimoro ji omako, to ji mako te. Ok ng'ato bed nyako to ng'ato bed wuoyi. Koro, kuom higa, to pod jatelo. To kuom gik itimo, kaka owene Richard, koro in ema idhi kawo. Onyisi ni mondo itim gimoro. Itim ang'owa? Ibuodhe matin. Jo-Kenya ka nyaka chiem. Ja-Amerka modino chiemo. Jo-Kenya ka to nyaka tim ang'owa? Nyaka chiem. Kata kiyudo kotongla achiel olwar, kik idhi malo. Wuotha kodgi, gina jou, magichamono bodhi e igi, samoro mane yo ma Nyasaye oloso negi, mondo ne gimoro wuog kuomi, mondo donj kuomgi. Omiyo dhi adhiya maber nyathiwa, koro lok pachi. Lok pachi nikech koro waonge gi Richard. In ema koro wadong' kodi. Ok ni rach, to in very strict. Ok ni rach, to gik midwaro ni mondo otimre kaka idwaro. We moko be otimre kaka wadwaro. Nyasaye ogwedhu, Mary chungi wuo. Ne jo kanisa, osiepe, to gi wedewa duto manobiro ka. Mosu kendo agonu erokamano kuom biro konyowa ko Richard. Jokamagamba duto ma ok amosu. Kiny namosu kabiro dala. Odwa tek. To agonu erokamano kuom biro konya kowadwa. An apani ji mang'eny ong'eya, joma nok be okiaya, an to ene owacho age kata telo ne gigni 5. Okona na duong'. Mae wadwa maluwa, koro ji tema kogendo luwa. Nyithindo tema kogendo. Giluwa. Kachung' kaeri, mokwongo abiro chako gi erokamano. Agone principal erokamano maduong' kabisa. To kik upenja ni chung' kani emigone ng'ato erokamano. Principal ni kanobiro e skul me bath oda to nokawa kaka anti machiegni. Achalo nyamin wuon gi manyuol gi wuon gi. To be kamane kaka jo-Kanyawanga ong'eya. Ni ma en wuod wadwa. En wuod wadwa dier. Kawuono to nonyisa gima duong'. Uneno bas mochung' oko no. Bas no noringo nyaka Homa Bay nyoro. Obiro kawo nyaka Kisumu nyoro. Bas no nowuok Rongo Kanyawanga saa 11. Ma saa 1 nochopo ka. Oting'o jo-Nyagowa te motero e airport. Driver duogo odok. Kendo chako ting'o jo-Kamagamba kelo ka ng'at maber to ber nade yawa. He's a honorable man. Be an kawuone kawinje kuwuoyo. Okuwoga. To kikitu kode en strict. Poko bedo Kanyawanga for a whole year.
The school is in shape. School Kanyawanga is just next to my door. The school no nyithindo nega orega wichiel. Sani okinyal neno kata nyithindo go. Seche moko iparo ni nyithindo go onge. To iwache maber, omiya mor kode kabisa. Ng'eni giru kiwacho maber bende ki imbi bedo gi proud. Ibedo proud. Koro okachung' ka agone mana principal erokamano ne gik mosetimo kaka wadak. Ero Kanyawanga ero dhi. To Kanyawanga ni kachaka dok back. Richard from Form 1 to Form 4 somo Kanyawanga. Ema omiyo nadhi ir principal mondo na okonywa gi basno obi ochung' kaeri mondo ji one ni Richard be nosomo school. Ma notimo okopenja kata gimoro be okogo kata ni no okatim. Miyo wuodo mera agoni erokamano maduong' ahinya. Koro waduog kuom Richard. Richard ema luwa mar ariyo. Richard ni an ang'iye kaka nyathi oda. Giduto gin jolupna, to Mato nodwa bedo nyathi oda kabisa. Nawuok adhi Canada, to wuon nyithinda bende ne dhi tiyo UN. Koro en odhi tich, nyithinda gi Richard ni ema ne rito. Manyako ni ne apani ne otin ne ma eno jahigni 2. Tene mokawe motere school. Mamoko go eko bende ong'iyo ni tang'o timore. Nyara ni to ne pod nosebedo ok noduong' manyalo wacho ni ng'aduong' ne pod en e secondary school. Nyako machielo ne ni primary. Koro Richard obedo kaka nyathi oda. Kata Kanyawanga manodhiye, we had to get him there. Nikech mano was close to home, to bende ne ndalo no en school maber. Koro kano oluonge skunde mamoko to wa convince modhi Kanyawanga. Ma emomiyo nuneno jongere kubiro kama ng'eny. Jogo ng'e Richard te, nikech ne odhi school e kor gweng'. Koro Richard nyathiwa ni apani kanyalo wuoyo kuome, to kata kapo ni ndiko makora bedo mandiko maonge gi mirima, tanyalo ndiko kata buge 2. Uwinjo gik ma ji owacho, Richard ne en ng'ato moro mamuol. Mabe jomoko ne paro no yom, to ne ok oyom. Ne en ng'ato moro mamuol mohero ji. Jagari miwacho ni to wuonwa more manochake, usip wuonwa, niluongo ni Edward Angir. Ne luonge nomuga Jagari. Kure kuma Jagari ni nowuoke. To beda nyinge makoro ena nyinge mochwere. Ochwere maero dhi luo ka pode nomuga Jagari. Koro ajamp ok na aketo giga gi in line. Adok chien. Agone Pamela erokamano maduong' kabisa. Rito jatuo ok en gima yot. Ok en gima yot. Jaoda okalo higa mokalo, to noyudo stroke. Abedo kode osiptal dwe msima. Gosiptande mathurwa ka, imi stool. Stund ni amedwan bede throughout the night. Miyo pam gimistimo, I really appreciate. Kata ka Richard ne poko odhi hospital nonyisa kaka urite maber, Kesi, Walter, no take turns. To kako no bedo critical, I believe ni mostly Pam and kaka Nancy be also wuoyo Tom, negi join hands magirito Richard. Until the last minute. Mana kaka ne Nancy wacho ni the breath, ineno ka breath dhi. Kamane kaka naneno gi jaoda. Nokete oxygen, tineno naka oxygen no soda piny. Ne an gi wuoda ma Walter ni, gi nyaroda.
To kabiro wuoyo kuom jaoda. Apimo mana the two scenarios. It's like they went both the same way. En ng'ato moro ma iwe ni biro bedo mangima. Kato muche dwa chako rumo ni mos. Nyaka rumo makoro stop. To pa magoni erokamano. Gima nawacho ni wuoyo kuom Richard to Jose wuoyo osewacho mang'eny. Ne en nyathiwa to ne en nyathiwa mabe nageno. Richard en nyathiwa mane gona simu seche te. Ok tieka week. A week otieko to budho. To kogona to be onge gima ogona ne simu. Oduogo nyisa niya, I was just checking on you. So that checking on you, me, I found it to be very comfortable. Comforting. Nikech, ka in gi ng'at ma check on you, mano tiende no dwa ng'eyo kaka idhi. To mano gima ne okoweyo. Ogona simu ma ato koro ne an mana feel guilty. En ogona simu to ato kago. Mora nyalo wacho ni kawuono ang' nagocho ne Richard. Kang'iyo sa, akoni sani koro ji nindo. Ok anyal gone simu. Kiny ogochona. I was just checking on you. Nyathiwa ni nyicha wahero, tayudo ka jogweng' bende nohere. To gima duong', Nyasaye nohere moloyowa. Echa ng'ano wacho ni jomabeyo, apani jomabeyo gi ema Nyasaye ohero. Wan mwaricho to wabedo abeda wathagore kor piny. To jomabeyo to oyiero to lidho our best. To kwang'eyo mano mpango mar Nyasaye ok wanyal challenge gino. Wabiro weya wa accept kaka nosedhino. Richard will miss you. Onge kama wang'eyo ni wabiro romo kodi. Kech ber ni mamiyo Nyasaye okawino. Pod biro continue e polo, ka nitie polo. Pastor koso polo onge. Entie ten kanye mawaringo gi ndege to wakalo nokonwa ni polo ni malo kwe. Okay, kare kuma wang' pok oneno no chieng' moro wan adhiye. Timo ang'o mondo wadhiye? Richard to be osedhi. Ento chopo. Pok ochopo. Kare lemne uru chopi. Amba adwa chope. Erokamano. Atieko mara awacho ni ok abi wacho mang'eny. Gik mane awacho ji osewacho te. Thank you very much. Wachopo at the end of it. We want to bring the nuclear family of the late. After they are done, they can read the eulogy. Madam, and your children. Akwayo ji kamora marama untie, nikoro wachikuru itwa. Nikech Madam Majaod Richard, Madam Pamela ma wabiro yuago. Kore kochung mondo ogonwero kamano kendo wuok kodu. So we are requiring everybody to be quiet. Wherever you are, kindly be seated and be quiet. We are appealing to all of us to be seated and be quiet so that we can give time to the widow. Madam, welcome. I don't know the order in which you want to do it. The young women. Amoso ute jokma ochokore kaka wuono mobiro konya kowo siepna. Amoso uni oimore uru. Kapok achako, adwaro nu wawer weni namba 1 gi chorus kende. And be Yesu oling or does Jesus care? Inyalo were gi dhok mora mora ma ing'eyo. Does Jesus care when my heart is pained too deeply for my ransom? When the burdens press and the care distress and the way grows weary all dawn. Oh yes, he cares, I know he cares.
heart is touched with my grief. When the days are weary, the Lord might tarry, I know my Savior cares. Ero uru kamano. Jose chunka ose wuoyo kuom osiepna ma Richard from New York kane wa Nairobi be ji osewuoyo kae be ji osewuoyo. Jok mosewuoyo go owacho ng'ama Richard ne en. Richard was a people's person. So the few weeks kapok ne Nyasaye ome kata kapok otho, I just didn't know the magnitude. Kaka nen a people's person. But he's left big shoes to be filled. You know, it hurts. It really hurts. I've cried many nights by myself, with my children. To kata wayuag machal nade okobi chiew. To gima dwaro nung'e, Richard ne en ng'ama ong'eyo Nyasaye. Kata obedo ni nokodhi kanisa pile, to ne en ng'ama nong'eyo Nyasaye. Kendo ka oyudo ka ok wadhi kanisa, obiro penjo gimomiyo ne ok udhi kanisa. Richard ne somo muma. For some reasons, he liked the book of John and Revelation. Those were his two favorite books, manosomo, John and Revelation. So kata ka Richard owewa kamano. Kata ka ywak, ta ywak gi geno. Nikech ang'eyo ni wabiro romo kode. The last Sabbath before he passed away, at that time ne ok owuo but nonyalo winjo. Anyise ni kiny abiro kelo pastor mondo we take church to him at the hospital. Koro kaluongo pastor, we did just that. We went, we prayed with him, we sang song, and notemo wuoyo to nokwang'eyo gima nowacho, nokinyal winjo gima nowacho. But his last day e hospital, Richard ne ok dwa ni mondo odhi ka ok olemne. We were there with Nancy. Walter was there. Casey was there. My brother-in-law Tom was there. And every minute, nwang'iyo that monitor kakade. So each time, the doctors were telling us he was going to breathe his last breath. To nok timre. So I realized ni Richard ne dwa dhi gi lemo. So anytime the doctors watch only within 30 minutes, within 5 minutes, obiro dhi. Gini no medore ameda. And something just told me ni aluong pastor mondo lemne. And this is a true story. Pastor olemone. Ka pastor setieko lemone, Richard just went like that, in peace. No struggle. Ok no struggle at all. After about an hour, Pastor Luonga. At that time, Nongeni Richard had already passed. Okonani, this is something very strange. Pok no lemo ne ngato niki goya amini ni ito ngato to. Or compare that prayer when Jesus was dying on the cross. So katako wewa kamano, ano kaluor. I know he's resting in peace. Angena bronene kendo.
that great day. Omiyo anyalo gonu mana erokamano, jok mobiro konyowa ywage. Agoyo erokamano kendo jowa ma US, because without them, one nuclear family no kwanyal kelo Richard ka. Nikech en ting' mapek. Wiya ok nyal wil gi kanisa na bende, mano osebedo kalemone. Jok mantiere kate, kata kane ok awuoyo kodi, you just thought about us, you prayed for us, ibeta iparowa. Wagonu erokamano. Onge mang'eny manyalo wacho. Osiepna ang'e ni yweyo, to ang'e ni wabiro nene kendo. Erokamano. Thank you. There's nothing lonely and trying kaka bedo gi jatuo. It's one of the most trying moments in a person's life, and more so when that person is close to you. Auntie Pam, thank you for what you did for Uncle. Your children, may God give you grace. It might not be easy. Whatever anybody will say here might not change the situation, but we are praying that God gives you courage. I have 2 activities. Aluongo EULOGY reading. Kotieko, I will invite once again Uncle Tom to pass a vote of thanks. Then I hand this program to the church for the last rites. Karibu. Thank you. So I'm going to read the eulogy just to give you an overview of who Uncle Richard was. So Uncle Richard Walter Ogindo was born on August 23rd, 1959. And before I continue even saying that, actually that was his last day in his house, that he slept in his house before he went to the hospital. It was his birthday. He was the 3rd born of the late Walter Ogindo and Margaret Ogindo of Kamser, Nyagowa Sub Location in Karachuonyo here. Education. Richard started his primary education at Wagwe Primary School and transferred to Ngeta Primary School, where he got his certificate of primary education, which is CPE exam, in 1976. Richard went to Kanyawanga Secondary School for his secondary education. Richard also enrolled at Westchester Community College for his college education in America. Family. Richard was the 3rd born in a family of 8 children, 2 brothers, Ephraim, Tom, and 5 sisters, Mary, Jane, Salesa, and the late Monica and late Consolata. The extended Nyagowa family, extensive, is large, but it's worth knowing that Richard had numerous cousins, uncles, aunties, grandparents, nephews, nieces, and grandnieces. Marriage. Richard married his beloved wife, Pamela Midi, in August 26, 1994, and the couple were blessed with 2 children, Walter Richard Ogindo and Megan Casey Ogindo. Fatherhood. Richard was a present father who dedicated his time, efforts, and attention to raising his 2 children. Richard raised his children and constantly taught them virtues such as love, integrity, and respect. He consistently encouraged his children to pursue their aspirations in life while also offering unwavering support towards their endeavors. To his grandnephews and nieces, he was caring, wise, counsel, offering guidance and support with a heart full of love. Career. Richard worked with Kenya Railways in Kenya before relocating to the United States. Richard also worked in various positions in the human service industry. His last job was with the state of New York in Rockland County. Richard had a position for working with people. He won a number of recognition and awards with different organizations he worked for. Social life. Richard was a people's person, like everybody has said here, and a decent individual.
He was calm and soft-spoken, yet his actions spoke volume through the profound impact he had on people's lives. Richard was a philanthropist whose generosity touched many lives in the village and beyond. Richard managed family matters with absolute care and compassion. He was a brother that everybody felt comfortable with. He built consensus on family issues and always tried to bring the family together. Go well, Wagwe Salesa. You have broken our hearts. You have stopped the music. Indeed, you have extinguished the lights. Rest in peace. We love you. Bwana Nyadundo. Rest easy until we meet again. Thank you. Thank you very much. Before I invite Uncle Tom for a vote of thanks, there is an announcement. Biland giri mi wachanano. Rutho pake. Agombo landan gi basa mora ene urubag mabulu. To basa no ndike nying moro ni Michael Opondo Sore. Kad moro ni iye kanyo. Asebedo kamanye kuonde ge to pok anene. Ka ng'ato dipo koneno basa machalo kamano urubag mabulu, iye konya kode tigi manonego atim kode erokamano. Thank you very much. Say winjo. For everybody who was here this day, anan would mean Jack, iluonga ni Jack Onyango, an would ajuang Nyagowa kacha. Kanitie gima somo kawuono kendo agombo ni ng'ata ng'ata mani kao som. It's the impact of education in changing a family. The impact of education in changing a family. Owachka a lot of stories and the transformation that education brought in this home. So please, ng'ata ng'ata makan get a chance to give people education, please do it. Thank you very much. God bless all of us. Uncle Tom, please. Seems like everybody is gone, so we are going to be pretty fast. First, I thank you for coming. We had a large number that we were not expecting, but you made it here and condoled with us in so many ways. It was not only your presence, but you supported us in material and financial support you gave us. I want to thank sincerely the committee in US, led by my friend Fred Adede and Zachary Njoga and many other committee members. When we decided on the date for burial, we were told that that was very short. Even the funeral home told us that most of the burials are done in a month. But Pamela and I stuck on the 3rd. Even people wanted to change it at home, but we stuck on the 3rd. We got enough money to bring Richard home and give Richard a decent burial. So we thank that committee sincerely, and we thank people who contributed money up there. We also had people who contributed money in Kenya and contributed other things in Kenya. We thank you sincerely. You made this successful. We also thank support system that we received from churches, different churches. I start with Pamela's church in Peekskill. They supported us spiritually, and Pamela said more about what happened with her pastor. We thank another church, what was the name? Where we had memorial? United Methodist Church in Peekskill. They gave us a very, very, very big hall to host our service in the US. And that was very, very big on their part. We thank Montezuma. They may not be, we paid them, but we thank them for taking care of Richard's body while he was there. We thank them for being very sensitive to our family. They supported us wherever we wanted to see the body. They were very, very good with us. I worked with the people on Montezuma. They made my life very easy. They did everything. Coming forward, I thank the SDA church up here.
Pastor Maena, thank you so much. Pastor, we call him Kwara, but Pastor Olwen, we thank you so much, and Jokwath who are here. We appreciate the effort you did here. It was something that, he told me that he was going to bring one of the top people in the Kenya Lake Field, and he did. We thank you so much. Under this tent, we have, what are the names? What are your names? Dolphins? Dolphins, yes. Dolphins group, I thank you so much. You provided us with limo, you provided us with these chairs, you provided us with this tent. Even in as much we paid for it, but you came through with this. I thank Kanasembo sincerely for the efficient work she did with serving our people here for the last 3 days. She did a huge job. And by 1 o'clock, I think we were done eating. Anybody could walk into any of those restaurants and just eat. So her work was very, very well done. I thank Don King. Is it Don King? Don? Donnie? Yes, wherever it is, Donnie, for the live show. Like I told you, majority of support we got was from US. So we had to beam everything to them. And many of them logged in, I saw there, they received it very well. So we thank you for all that. Other than that, is there anybody that I've not mentioned that we should thank? I think we are good. Thank you so much, guys. Now, thank you. That brings us almost to the end. Before I hand over to the church, there is Lucy Oyer. Lucy Oyer from Delight's Kava, Kisumu. I don't know whether she's still around here.